Hi, everyone. For today, July 21st, we're talking a little bit about the Apollo 11 mission to the moon that was took off July 20th. And I mean, depending on the timing, on July 21st, Neil Armstrong and Buzz Aldrin uh, landed on the moon and walked, set foot on it. And yesterday, on July 20th, um, Jeff Bezos, um, with Blue Origin and the private investment of those rockets, was able to reach the kind of the edge of the Earth's atmosphere, about 62 miles up, and to kind of be at the beginning of outer space. And uh, and just 2 weeks ago, Richard Branson, with the Virgin Galactic, made a similar trip into the kind of about 50 miles up, not the 62 miles. I think there's a bit of apparently a difference there in the, but this is a very exciting time for kind of private investment in space travel or kind of space tourism. Um, and uh, um, so, I mean, it's exciting to see the possibility for um, uh, that, well, perhaps famous people, actors, musicians, people who have that kind of money, excess money, can, or companies that have uh, significant profits, that they can buy tickets for uh, their children, their family, so that can become a possibility, that the space can be democratized in a way that, not just um, astronauts trained by governments, that space can become a next um, kind of possibility as a not just 20, 30, 40, 50 people in the world in history who have been up in space, uh, that more people could experience that. Um, and and um, I think that's it's exciting. But I have had um, conversations with students who debate the um, is it a good investment to be looking at outer space and Mars and satellites, and what about taking care of life on Earth, the environment, helping people who are in poverty or um, joblessness, and public health, and things like that. And perhaps there are people who do have a lot of money and who can invest this money, but what about if that money were kind of invested for everyone else? Are those people responsible for philanthropy and altruism? Um, are they allowed to enjoy the benefits of the money that they have accumulated for themselves through their success? Um, is that just um,
a luxury that only a few people can experience, um, and yeah, there's a lot to debate there. But I think space exploration is exciting, and I think it does encourage us to dream and imagine and set almost impossible goals for ourselves and to um, kind of see what we're capable of and how we can kind of transcend those barriers and perhaps technology may be a limit for certain things, but technology does certainly keep evolving. I saw a video of Jeff Bezos speaking in the early 2000s, and if he wasn't the CEO of Amazon, he would like to get into space exploration and now that video is very um, uh, it's very very inspiring to see 20 years later those goals can manifest themselves and become reality. Um, Hola a todos, hoy es el día 21 en 2021. Hablamos un poco de um, el llegado a la Luna con Apolo 11 en 1969, hace um, 52 años y también este mes es muy emocionante ver las dos viajes privados de Jeff Bezos y Richard Branson um, con sus dos empresas y los como experimentos que han hecho para desarrollar viajes al espacio comerciales y, y dar como una oportunidad a gente um, que tienen suficiente dinero para invertir en eso, para tener esos boletos y tener esas experiencias. Y hay una lista como de espera con estos boletos y um, es muy padre ver que sí es posible convertir eso en algo posible y no tan solo que los gobiernos ah, am, invitan o entrenan a pilotos ah, y, am, y yo creo que puede fomentar más curiosidad y interés en el espacio. Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, c'est le 21 juillet. Et puis, on est en train de parler un peu de l'arrivée de Apollo 11, 11 quand Neil Armstrong et Buzz Aldrin ont marché sur la Lune. Et le 21 juillet 1969, à peine il y a 52 ans. Euh, et je crois que c'est aussi l'occasion de euh, fomenter beaucoup d'intérêt dans l'espace avec les voyages privés de la part de Jeff Bezos et Richard Branson ce mois-ci. Et, euh, euh, et c'est l'occasion de comment, voir l'enthousiasme pour cette possibilité et de voir que comment la possibilité
d'acheter un billet pour l'espace, c'est possible. Et ça laisse beaucoup à l'imagination et beaucoup d'envie de, de comment- si on a l'argent pour faire ça, bah, il y a pas tout le monde qui peut faire ça, mais j'ai eu aussi des conversations avec des élèves de penser un peu de est-ce que c'est une bonne idée que nous euh, que ces gens-là qui ont l'argent invertissent cet argent pour un billet, pour une expérience qui dure 1 heure, au lieu d'invertir cet argent pour un développement, je sais pas, des écoles, aider les gens qui n'arrivent pas à manger ou qui n'ont pas de travail. Euh, qu'est-ce qui, qu'est-ce qu'on pourrait faire avec cet argent pour ces gens-là au lieu d'avoir un billet pour l'espace. Et euh, je crois d'une certaine manière, les gens qui ont accumulé cet argent et cette richesse, ils ont le droit de faire ce qu'ils veulent avec cet argent. Euh, ce n'est pas forcément leur responsabilité de donner cet argent à euh, l'en- l'en- de charité, ils peuvent quand même comment- profiter de cet argent sans se sentir responsable ou coupable de ce qui se passe dans le monde. Hallo an alle, heute ist der 21. Tag in der Herausforderung und sprechen wir ein bisschen über äh, the 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 moon und die äh, Astronauts Neil Armstrong und ähm, Buzz Light Buzz Aldrin ach, Buzz Aldrin wenn sie waren im ähm, in Space der erste Mal. Und auch Jeff Bezos und Richard Branson mit ihre Reisen im Space diese Monaten. Und es ist sehr inspiring, ähm, was können wir machen und auch mh, ich weiß es nicht. Ich spreche ein bisschen mit einige Studenten und wir denken, das ist eine gute Idee, dass die Leute für Blue Origin und Virgin Galactic haben ein Billett für Reisen und was kann man mit das Geld zu machen für die Leute ohne Essen oder die Leute ohne Arbeit. Und ich denke, dass die Leute mit das Geld kann ähm, machen, dass sie wollen mit ihr Geld. Und ja, das ist alle für heute. Ciao a tutti. Oggi è il giorno 21. Parliamo un po' del spazio perché il 21 di luglio ehm, eh, 1969 eh, um, Neil Armstrong e Buzz Aldrin hanno camminato per la prima volta nella Luna
E questo mese abbiamo visto che um, Jeff Bezos e Richard Branson hanno viaggiato con inversione privata al spazio, e questo è molto interessante per, per pensare, immaginare se questo è una possibilità per molte persone. E questo, questo è tutto per oggi. Sono un po' stanco. Всем привет. Сегодня э, 21-й день в челлендже, и мы говорим немного о э, космонавтах Buzz Aldrin и Neil Armstrong, когда они был в, в первый раз в Moon. Ам, и также мы говорим немного о Jeff Bezos и Richard Branson, и э, они поехали в Space этот месяц, и думаю, что это очень прекрасно, э, и думаю, что ам, мы, мы можем ам, думать немного о а, ам, путешествовать в space, и мыть и с деньги, это можно сейчас. Не для все, потому что это ам, э, э, expensive. Ам, так, я немного устал. Так, это все на сегодня. Большое спасибо и пока.